Okay guys, what's up? Spads here again with another moto vlog entry for you. Welcome back to the channel. Today, maybe you're wondering, nasaan tayo? Nasa kusang lugar to. But this is actually outside of the city. Today we're gonna go to Lee Art Cafe in Barotac Viejo, I think. Viejo, I don't know. Haven't been there yet. Siguro mga 1 hour na travel time na motor from our place into that cafe. We're gonna hang out, basically catch some sunsets if we can. Kasi sabi daw nila, the cafe or the shop is just near the ocean. So right now we're not in the ocean. Kapatagan to. So rice fields yung makikita nyo ngayon. If you're new to the channel, subscribe. If you are already subscribed, thank you so much for supporting me. Comment down below on what you think about this episode. And let's go. Let's travel, guys. Okay guys, so bumili na kami ng soft drinks dyan. Sinuwa ko. Hanap tayo ng matatambayan, yung hindi mainit. Wow, ganda. Ow, aray. Sakit na buhangin. Woo! Teka, backward ko lang yung yan. A few moments later. Okay guys, so pahinga lang kami. Inom kami ng Coke. Okay? Okay, so we're gonna move now. Okay, so ito yung rota natin. Ayan, 30 minutes na lang. Okay? So, let's go. Teka, yung helmet ko. Yan, so hopefully nakikita nyo. Okay, we're back. Siyempre naka-GPS na ako kasi hindi ko nakabisado yung lugar na to. Okay, so yung pupuntahan natin, parang motor hub. Parating pinatambayan ng mga motorista yung magta-travel papuntang Sara, Carles, mga ganun, Walasan. So ayan, so first time kong pumunta doon ngayon. Check out natin yung lugar kasi sabi nila overlooking daw siya sa sa beach or sa dagat, and elevated yung shop or yung restaurant. So we're gonna go there, see if we can get some good shots, and syempre mag-i-Instagram tayo, ganun. Ayan. Pollution na naman. Ceres. Yung problema lang, medyo ang grabe yung hangin. So maya maya doon na tayo. Huwag kayong mainip guys, steady lang kayo dyan. Comment down below what you think I'm gonna do. Makati yung ilong ko. Okay, so as you can see right now, iba yung costume ko ngayon. Hindi ako nakapag jacket. Ayan naka-sleeve lang ako, protection from sunlight, and then naka elbow pads. Yan, ganun, gloves. Pero yung problema, masakit pala kapag naka-elbow pads ka kasi naka-strap siya sa arm mo. Parang yung circulation ng dugo nililimit niya, kaya medyo nangangayat yung kamay ko. Like dun sa jacket. Yung problema na sa jacket kasi mainit talaga siya. Pero kapag like for example malayuan talaga yung mga travel ko or yung motovlog ko, pag malayo talaga and feeling ko na magagabayhan or medyo umulan, ayun, nagja-jacket ako. Comfortable and at the same time shielded ka sa lahat ng elements. Araw, rain, lalo na yung yung maliliit na bato. Kapag may kasalubong kang truck, mafe-feel mo talaga masakit sa sa katawan kapag tinamaan ka.
Okay, where are we at right now? We're at Banate. So, this is the start of the towns na may na seafoods na. Kasi malapit na sila sa dagat. So, ayan. Gusto nyo yung seafoods, punta kayo dito sa mga towns na to. Okay, we're not gonna stop here. We're gonna proceed para more ang tambay natin doon. And sana makapagpalipad tayo ng drone. Okay, 17 minutes na lang. Let's go! Parang okay, so ayun, ang ganda ng... Ay, bakit yan? Dito, maganda. Welcome to Barotac Viejo. Okay, welcome to Barotac Viejo, guys. Okay, medyo malayo pa. 10 minutes pa. Wow, banking road. Bakit na tayo ata na ng bundok? Ano ba yan? Yan guys, pag nakompleto tong road construction dito na ganyan, nako, sarap mag-banking dito. Ayan guys, ganda. Go Ranger, go, kaya mo yan. Joke lang. Okay, feeling ko dito na tayo. Or not. J&E Eatery pala to. Yan, banking. Oh, ganda. Sarap sana kapag may GoPro sa sa baba. Kita yung banking natin. Oh my god. Oh my god. Saan ba? Layo pa ba? Hindi naman yan eh. Okay, yan pala. Okay. Okay guys, so andito na kami. Ayan yung yung cafe. Ayan. Problema, natumba yung yung motor. Buti naman lang hindi na yung motor. Problema lang, syempre hindi ayaw mag-start. Pero mag-start na mamaya. Okay, so buti na lang na-gears ako. Ayan, may gas-gas. Ayan. So, ayan yung cafe. So taka, ganyanin natin. Yan yung yung cafe. Nasa hillside siya. So sa corner talaga. Ayan si empty. I think we're gonna stay here until the afternoon. Then uwi din tayo. Okay guys, so tara, kain tayo sa loob. Nag-order kasi kami. Okay guys, so let's go up.
Okay, so dyan kami nag-order kanina. Then dito kami uupo. Yeah, so as you can see, ang ganda yung view hanggang dito. So kita yung dagat. Ayan, so umakyat tayo ng bundok pababa. Tara, kain muna kami. Ay, nako. Yan, nag-order kami ng fries, yung konto, sandwich, mango Yakult na shake, coffee, iced coffee pala. Okay guys, so let's go eat. Okay guys, what's up? So we are done eating. Okay, so if you want to do a quick run, punta kayo dito. 1 hour and around 20 minutes ata yung travel time if magmamotor ka. So ayan yung yung restaurant. Sa gilid siya ng hill and then overlooking siya sa dagat. So I hope you like the moto vlog that we have today. Short video for you guys. So if you're new here to the channel, please subscribe. Subscribers, please comment down below if you enjoyed the trip that we have today. And follow me on my Instagram and Facebook. So I see you guys on the next video. Bye.